Dear friends, welcome to AS American English. Take your American accent training book number 2, the video number 23. The voiced consonants and unvoiced consonant, very important, my dear friends. Some of them want to be school teachers. That's what they have said. In school, when they are in first standard or second standard or pre-KG, they are taught about rhymes. If they are taught about this voiced consonants, unvoiced consonants and phonetics, their pronunciation will be clear. So my dear friends, learn the sounds. Words pronunciation, letter pronunciation is different from the sounds. Now we have seen already a umpty number of times about the voiced consonant B to U. All these sounds comes from your throat, manufactured from your throat. B is definitely not B. The sound is that's all. Here unvoiced consonant, the sound is coming from your lips there. P is pronounced as the sound of P is both the lips slowly joined together. Police. That's all. So the sounds which are produced from your lips there and the sounds which are produced from your throat, you should understand this is the first important. Then comes A, E, I, O, U, the vowels. Then comes A, E, I, O, U, the vowels. See, before these sounds A, E, I, O, U comes, you are taking the A, E, I, O, U, enlarging it. Whenever you want to say A, E, I, O, U, you should not touch your lips. You should open. A, E, I, O, U. See, when O, U comes, you are rounding up your lips. O, U. The air keeps coming. So, before these sounds A, E, I, O, U come, you have to prolong the vowel sound. If A is there, A. If E comes before all these sounds, E. If I comes before all these sounds, I. If O comes before all these sounds, O. If U comes before all these sounds, OO. But here, before all these sounds, if P, before A, P, T, K, A, E, I, O, U comes, you are reducing. A plus P, you say A. You don't say A, you say E becomes I becomes See, for example, T, S-I-T, how do you say? Sight, you don't say sit. That I sound is C-A-P, cap, no, cap. C-A-B, G-O-D, God. You add O plus D, how do you say? God, you are pulling the vowel, right? So, before these sounds A, E, I, O, U come, you are pulling the vowel. If before all these sounds A, E, I, O, U comes, you are reducing the vowel sound. It becomes tensed. The vowel sound becomes tensed. Tensed means what? It just vibrates and enlarges. Here it becomes what? Shortened. The sound becomes shortened, comes down. So this is very important, my dear friends. Coming here, we are taking a word. We are taking a sound R or the letter R. R. And you are putting A, E, I, O, U before that. See, for example, if the vowels A, E, I, O, U comes before the consonant R. So, R is a voice consonant in a word. We should say it louder. Vowel A coming before the R letter in a word. Randomly you are choosing R. You can choose any word, any letter or any sound. Voice consonants here. See, coming here R. M-A, R-R, I-A, G-E, right? So, how do you say? Marriage, you are pulling the A, so you are pulling the voice and prolonging the vowel sound, marriage. See, A, G, where G is there here? Where's G? Is there? G is there. So, before G what comes? A comes, marriage. So, here before R, A, before G, A, marriage. Right, sir?
Now, R. R is a voice consonant, isn't it? Where is R? R is here. C-A-R, how do you say? You don't say car. You say car. The car. The car is good. B-A-R-K, R is there. How do you say? Pronounce. Bark. Ba. So open your mouth and say the vowel sound. Vowel should come, sound should come up. R, before R, A comes. War. Before R, A comes. Bar. Right? You got it. So next after A, E comes before the R letter in a word. E-R-R-O-R. What do you mean by E-R-R-O-R? See, before R, E comes, before R, O comes. So, error, error, error. You are pulling it E and O. Here, before R, I-E comes. Tire, tire, I. Before R, I. So, teacher, teacher, ch. CH is there. With CH, E joins together. Ch. Teacher. Engineer. How do you say? Engineer. Some people say engineer. 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 Bomber. Yeah. B. So this vowel E joins with B and R to give a sound. Bomber. Vowel I coming before the R letter in a word. R. Before R, I comes. I. Chair. 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 You are pulling the vowel. R, before R, I comes. Air. Before R, I comes. Sir. Already we have seen, yes, you have to start with sir. M-I-R-R-O-R. Mirror. So before R, O and R, I comes. Mirror. F-I-R-E. Before R, I comes. Fire. So vowel O coming before the R letter in a word. Before R, O comes. Collector. Collector. See, L. Where is L here? Is the L is here? Yes, 13. So before L, O comes also, you have to pull it. Collector. Orange. Say everybody together, orange. Normal. Correspond. Mirror. So before R, wherever you find any vowel, you have to tense the vowel. You have to pull the vowel. You have to sound the vowel. Next, vowel U coming before the R letter in a word. See R. Before R, U comes. How. The how. The sound see how. Urgent. Before R, U comes. Urgent. You don't say urgent. Some people say urgent. Then we say urgent. No. Urgent. I have an urgent work. I have an urgent work. You just pull it. P-U-R-E. Pure. Pure. It's a pure. It's a pure. Ture. Ture. It's a ture program. Ture. Fur. 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 So my dear friends over here, before all these sounded consonants or the vowels, if you find A-E-I-O-U, blindly, don't bother about anything. Prolong the vowel. Prolong the vowel. Now coming here. The difference between R voiced sound, you are taking one R voice, you are finding out the difference between this and that. Before these sounds, if you get A-E-I-O-U, before those sounds A-E-I-O-U comes, what is the difference of the vowel sounds? So the difference between R voiced sound and P unvoiced sound. P is produced as what? R is produced as R. So, vibrations happens in your throat. So, when you say R, it is manufactured here. R, right? R. It manufactures, gets over here. R. And P is manufactured here. There. Not much of effort, isn't it? So, before the P, A-E-I-O-U comes, before the R sound, A-E-I-O-U comes, you are finding out the difference, how the vowel joins together and give a sound. For example, the car looks good. The car looks good. Say, my dear friends, how do you say? The car looks good. Once again, you are making a mistake. See, D. D is voiced or unvoiced? Before that, O comes, so you have to say good. So, okay, K. K is voiced or unvoiced? Is that K is there? No. K is there. So, you have to reduce the sound. The car looks. The car looks good. The car looks good. The car looks good. The car looks good.
So for cow and the good, you are prolonging the vowel. And for looks, you are shortening it. Okay, now you are coming for P. The cap is in green color. The cap is in green color. So you can see once again the vowels also, my dear friends. N. N is voiced or unvoiced? Where is N? So N is there. Where is N? N is here. Sixth N. So before N, E comes. So you have to pull the E. L. L is voiced or unvoiced? Where's the number? 13. Once again, R is there. Where is the R? Okay, once again we have 12. 12 R is there. So you have to pull it all. Okay, how do you say? The cap is in green color. The cap is in green color. The color. The cap is in the green color. The cap is in the green color. So the cap should shortens because before PA comes, you are shortening the vowel sound. Green color. You got it, sir? Now coming here. The teacher is absent. How do you say? See, once again. B. B. Where is B here? B is in the number 1. So you have to say ab. N is there. N is in the 6. So absent. Absent. So the teacher is absent. You don't say absent. T is not pronounced because after N, T comes. Either you have to say, only N should be said. T should not be said. The teacher is absent, right? The teacher is absent. I plus S, Z is absent. So absent, you don't say absent, you say absent. Why? Before B, A comes. So absent. So here, he repeats the same mistakes. Okay, M. M, where does it come, sir? M. Voice. Okay, K, unvoiced. S voiced, unvoiced. No, after A, I, O, S comes, S changes into Z. So, mistakes, right? Okay, how do you pronounce this? He, T is voiced or unvoiced? T is unvoiced, number 2. So, you are reducing, repeats. He repeats the same. Why same? M is here, number 3. Before M, E comes. He repeats the same mistakes. So he repeats the same mistakes. So before P, E comes, reducing the vowel sound. Before T, A comes, you are reducing the vowel sounds. Now coming here, police. L is voiced or unvoiced? Voiced. 13. So police. Police are, yes, fired at the thief. F is voiced, unvoiced. See, F is unvoiced. So all you have to reduce. So the police fired at the thief. Thief. Why thief? F is unvoiced. Before F, I comes. So no other go. You have to reduce the vowel sound. So police fired at the thief. 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 Right? You got it. Now coming here. Her lips are red. See, D voiced or unvoiced? Voiced. D is voiced. Here, number 2. So, red you say. You don't say red. Red. P is voiced or unvoiced? C, unvoiced. So, her lips are red. Her lips are red. Her lips are red. Lips. You don't say lips are red. Her lips are red. Or red. Now coming here, he ate 5. He ate 5 oranges. 5 oranges. So how do you pronounce, my dear friends? He ate 5 oranges. He ate 5 oranges. The cops are coming. P comes. So cops means the police. So the cops. You don't say cops. The cops are coming. The cops are coming. I arranged. See, after A, R comes. So A should be pulled up. N is voiced. NG is voiced. See, NG is 5. D is voiced. So you have to pull all these vowels. A, and E. Arranged. So I arranged the tour. Before R, O, U comes. I arranged the tour program. G comes here. G is voiced or unvoiced? G is voiced. What is the number?
4. M is voiced or unvoiced? Voiced. So you have to say program. So I arranged the tour program. I arranged the tour program. You have to pull all these vowels. Here, the line. N is voiced or unvoiced? Voiced. Number 6. Line. Rubs. B. Okay, it's wounds. See, N and D is N is there. D is there. So wounds. So how do you pronounce, my dear friends? The line rubs. You don't say rubs, no rubs. The line rubs the wounds. The line rubs the wounds. The line rubs the wounds. You got it? No doubt about it. So my dear friends, so simple. Before all these sounds, A, I, O, U comes, you are tensing the vowel. When you want to say about the vowel, you have to open your mouth. Your lips shouldn't touch each other. Your tongue shouldn't go and touch anywhere. The air keeps coming out. So before these sounds, consonant sound, before these consonant sounds plus A, E, I, O, U, you get A, E, I, O, U once again. Before these, all these consonant sounds, you are tensing the vowel sound. Before the unvoiced consonants 1 to 11, if you get vowels, you are shortening the sound. You are shortening the sound. In a word, wherever you find. See, in a word, you can find 3 or 4. See, arranged before R, before NG, before D. So 3 voiced consonants are there. So before 3 voiced consonants, 3 vowels are there. So 3 vowels should be pulled up, arranged. Right? You got it, sir. Now, hope you are able to understand. Now, let me ask few questions. Yes. Dear friends, they are students who have undergone a training, who's undergoing a training, they will help us. I mean, we shall get a feedback. What did they learn? Yes, what do you understand? Working. It's working there. It goes inside the camera, the sound, no problem. We should stress the vowels if they come in front of the voiced consonants. We should not stress them if they come in front of the unvoiced consonants. Okay, what is your name? Harsha. Harsha. Before SH. Harsha. Before Harsha, before R, A comes, isn't it? How do you say? Harsha, isn't it? Okay. Now, could you tell this A, E, I, O, U plus R? You have to pull the vowel and you have to reduce the vowel. You come here, come this side, the end. Okay. Now, you say the car looks good. How does you sound? Then she has to say the cap is in the green color. Okay. Now, start. The car looks good. No looks. My dear K is over there. The car looks good. The car looks good. Use body language also. Yes, madam, the cap is in green color. Mind you, before P, A comes, and before N, E comes, before L, O comes, R. So, green color, all those things, this sound should be tensed, enlarged. The vowel should be tensed. Yes, how do you say? The cap is in green color. No, cap. The cap. The cap is in green color. The cap is in green color. Okay, now, teacher. See, B is voiced and T is unvoiced. So, B should be stressed. Yes, start. N should be stressed also. Because after N, T comes. You are not using T. Okay. The teacher is absent. The teacher is absent. Absent. The teacher is absent. Yes. The same. M before M, E, A comes. And S changes to Z and K. Before K, A comes, so A you are reducing. Before S, E comes, you are changing into Z. Oh, okay. He repeats the same mistakes. Okay, repeats the same mistakes. Okay. Police, because before L-O comes, police, not police. Police fired at the thief. Police fired at the thief. Okay. Her lips are red. Red, very good. Her lips are red.
He ate 5 oranges. Very good. He ate 5 oranges. The cops are coming. The cops are coming. Before M-O comes, so coming. Okay. I arranged the tour program. I arranged the tour program. Yes, sir. The lion wraps its wounds. 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 Very good, very good. Thank you. நண்பர்களே, தெளிவாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும். இதுதான் முக்கியமானது. இங்கே ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் என்ற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வச்சிருக்கோம். பேச வைக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். இது அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் என்று சொல்கிறோம். ரெண்டாவது புஸ்தகம் வீடியோ 23க்கு வந்திருக்கிறோம். சத்தங்கள் தான் பேச்சு, சத்தங்கள் தான் மொழிகை, சத்தங்கள் தான் எவ்வளவு சத்தம் தான் மொழி. அந்த சத்தங்களை எப்படி உற்பத்தி பண்ணுகிறீர்கள்? காற்று தான் சத்தமாக வருகிறது, காற்று தான் மொழியாக வருகிறது. இந்த காற்று அடிவயிற்றிலிருந்து மேலே வந்து நுரையீரல் மூலமாக வாய் வழியாக வரும் பொழுது அது காற்றாக வருகிறது, அது உயிரெழுத்தாக வருகிறது. அதை உயிரெழுத்துக்கள் AEIOU என்று சொல்கிறோம். எந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதிலே ஒரு உயிரெழுத்து இருக்க வேண்டும். இது சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. இந்த சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கள் தொண்டையிலே உற்பத்தி ஆகிறது. தொண்டையில உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இந்த சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கு முன்னர் AEIOU வந்துவிட்டால் அந்த AEIOUவை நீங்கள் அந்த உயிரெழுத்தை இழுத்து சொல்ல வேண்டும். இது சத்தமில்லாத மெய்யெழுத்துக்கள். இந்த சத்தமில்லாத மெய்யெழுத்துக்களுக்கு முன்னாடி AEIOU வந்துவிட்டால் அந்த உயிரெழுத்தை சுருக்க வேண்டும். மிக முக்கியமானது ஆங்கில பேச்சு இலக்கணத்திலே. இந்த சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கு முன்னாடி AEIOU வந்துவிட்டால் AEIOUவை சுருக்க வேண்டும். இது எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 13 வரைக்கும் வருகிறது. 14, 15, 16, 17, 18. AEIOUக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு AEIOU வந்துவிட்டால், 2 உயிரெழுத்துக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று வந்துவிட்டால் அப்பொழுதும் அந்த உயிரெழுத்தை இழுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஈக்கு பக்கத்தில் ஈ வருகிறது. SCE, சி எப்படி சொல்லுவீங்க? சி, I see a movie. சி என்று இருக்கிறது. அந்த ஏவை இழுத்து சொல்ல வேண்டும். சி அல்லது ஈயை இழுத்து சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சத்தத்திற்கு முன்னாடி AEIOU வந்துவிட்டால் அந்த உயிரெழுத்தை இழுக்க வேண்டும். இவைகள் 1லிருந்து 11 உதடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தம். இந்த உதடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தத்திற்கு முன்னாடி AEIOU வந்துவிட்டால் அந்த உயிரெழுத்து சத்தத்தை நீங்கள் குறுக்கி சொல்ல வேண்டும். இந்த சத்தங்கள் எல்லாம் உதடுகளிலிருந்து உற்பத்தி ஆகிறது. பு என்று சொல்கிறோம். இதற்கு முன்னாடி AEIOU வந்துவிட்டால் அந்த சத்தத்தை, உயிரெழுத்து சத்தத்தை சுருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க, ஆர் என்ற எழுத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஆர் என்பது 12. ஆரை எப்படி சொல்லுவீங்க? ஆர் என்று சொல்கிறீர்கள். இது தொண்டையிலே உற்பத்தி ஆகிறது. பாருங்க, ஆர். இது தொண்டையிலே என்று ஒரு சத்தம் வருகிறது. இந்த ஆருக்கு முன்னாடி AEIOU சேர்ந்து விட்டால் அந்த உயிரெழுத்தை மிகைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு மேரேஜ். ஆருக்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது. ஜின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. ஜி எங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது நம்பர் 4. ஸோ மேரேஜ் என்று சொல்ல வேண்டும். மேரேஜ் என்று சொல்ல வேண்டும். அப்ப ஏவை இழுக்கணும், இந்த ஏவை இழுக்கணும். ஆருக்கு முன்னாடி ஏ இருக்கிறது. கார் என்று இழுக்க வேண்டும். ஆருக்கு முன்னாடி ஏ இருக்கிறது. பார்க் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆருக்கு முன்னாடி ஏ இருக்கிறது. வார் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆருக்கு முன்னாடி ஏ இருக்கிறது. பார் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று vowel E coming before the R letter in a word. ஆர் எழுத்திற்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது. எரர். எரர். ஆருக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது. டயர். ஆருக்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது. டீச்சர். இங்கே ஆருக்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது. என்ஜி என்று வருகிறது. என்ஜிக்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது. என்ஜி பாருங்க இங்க இருக்கு. 5ஆம் நம்பர். என்ஜினியர் என்று சொல்ல வேண்டும். எம்முக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது. ஆருக்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது. பாம்பு. பாருங்க, எம் வருகிறது. பாம்பு. அடுத்தது சேர். ஆருக்கு முன்னாடி ஏஐ வருகிறது. சேர். ஆருக்கு முன்னாடி ஏஐ வருகிறது. ஏர். ஆருக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது. சர். ஆருக்கு முன்னாடி ஐயும் ஓ வருகிறது. மிரர். ஆருக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது. ஃபயர். அதே போன்று ஆருக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது. கலெக்டர். எல்லு பாருங்க, எல்லு இங்க இருக்கிறது. நம்பர் என்ன? எல்லு
13. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஓ வரும்போது கலெக்டர், ஆரேஞ்ச், நார்மல். ஸோ எல்லுக்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது. எல்லு பாருங்க எங்க நம்பர் இருக்கிறது 13. ஸோ நார்மல், கரெஸ்பாண்ட், ஆருக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது, டிக்கு முன்னாடி ஓ, எண்ணுக்கு முன்னாடி என்டி. ஸோ எண்ணுக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது, எண் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 6. ஸோ கரெஸ்பாண்ட். அடுத்தது மிரர், அதே போன்று யூ கமிங் பிஃபோர் த ஆர் லெட்டர் இன் எ வேர்ட், ஆருக்கு முன்னாடி யூ வருகிறது. ஆர், அர்ஜென்ட், பியூர், ட்யூர், ஃபர், ஆர் என்று வருகிறது. ஸோ இந்த ஆருக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஏஇஐஓயு, இந்த அனைத்து சத்தங்களுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஏஇஐஓயு மிகைப்படுத்தி சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன், இந்த ஆருக்கு முன்னாடி ஏஇஐஓயு வந்தால் மிகைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும். அதை வேறுபாட்டை பார்க்குறீங்க. பி அன்வாய்ஸ் சவுண்ட், இங்கே பாருங்கள் பி என்ற ஒரு சத்தத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம். அந்த பி சவுண்டுக்கு முன்னாடி ஏஇஐஓயு சேர்த்துக்கொண்டால் அதனுடைய வேறுபாடு, உச்சரிப்பினுடைய வேறுபாட்டை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஏஇஐஓயு பிளஸ் ஆர் பாருங்க, த கார் லுக்ஸ் குட். இந்த கே எங்கே இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 3ஆம் நம்பரில் இருக்குது, சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து. அதனால் கேக்கு முன்னாடி அந்த ஓவை சுருக்க வேண்டும். ஸோ த கார் லுக்ஸ், லுக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், லுக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. த கார் லுக்ஸ். டி பாருங்க, டி நம்பர் 2. ஸோ டிக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது. த கார் லுக்ஸ் குட் என்று சொல்ல வேண்டும். த கேப் இஸ் இன் த கிரீன் கலர். த கேப் இஸ் இன் கிரீன். என்னு பாருங்க, என்னு சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து, என் 6ஆம் நம்பர், எல்லு R. So the cap is in the green color. The cap is in the green color என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்து the teacher is absent. So the teacher CH க்கு முன்னாடி வருகிறது, A வருகிறது. So the teacher is absent. B க்கு முன்னாடி A வருகிறது, absent. அடுத்தது he repeats the same mistakes. Repeats என்று சொல்ல வேண்டும், repeats என்று சொல்லக்கூடாது. he repeats the same mistakes. எம்முக்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது. ஸோ ஏவை இழுத்து சொல்ல வேண்டும், மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ எம்ஐஎஸ், ஐக்கு அப்புறம் எஸ் வரும்போது எஸ் ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஈக்கு அப்புறம் எஸ் வரும்பொழுது எஸ் ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஏக்கு அப்புறம் கே வருகிறது, சே சத்தமராத மெய்யெழுத்து. ஸோ அந்த ஏ கேவை சுருக்க வேண்டும். ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது போலீஸ், எல்லுக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது, போலீஸ் fired at the thief. அடுத்தது லிப்ஸ், பிக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது, சுருக்க வேண்டும். லிப்ஸ் ஆர் ரெட். டிக்கு முன்னாடி ஈ வருகிறது, லிப்ஸ் ஆர் ரெட் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது 85 oranges, ஆருக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது, oranges. 85 oranges. The cops are coming. cops, பிக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது, the caps are coming என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது I arranged, ஆருக்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது, என்ஜிக்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது, டிக்கு முன்னாடி இ வருகிறது. ஸோ இந்த 6 ஜி டி மூன்றும் இங்கே இருக்கிறது. ஸோ அந்த உயிரெழுத்தை மிகைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும். ஐ arranged the tour program. ஜியும் எம்மும் எதுவும் இங்கே இருக்கிறது. ஸோ அதற்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து, அதையும் நீங்கள் டென்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐ arranged the tour program என்று சொல்ல வேண்டும். The lion rubs its wounds. ஸோ எண்ணுக்கு முன்னாடி ஓ வருகிறது, பிக்கு முன்னாடி யூ வருகிறது. ஸோ த எண்ணுக்கு முன்னாடி ஓ, என் இங்கே இருக்கிறது. ஸோ த லைன் ரப்ஸ், என், த லைன் ரப்ஸ் இஸ் wounds. இங்கே பி எங்கே இருக்கிறது, பிஏவே காணுமே, இங்கே இதே இல்லை. ஸோ த லைன் ரப்ஸ் இட்ஸ் wounds, இங்கே பிஏ காணும். ஸோ த லைன் ரப்ஸ் இட்ஸ் wounds என்று சொல்ல வேண்டும். இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண வேண்டும். ஏன்னா பியில் தவறாக எழுதி இருக்கிறார்கள். ஸோ the line rubs its wounds என்று மூன்றையும் நீங்கள் அந்த உயிரெழுத்தை மிகைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 18 சத்தங்களை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே 11 சத்தங்களை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய உயிரெழுத்தை நீங்கள் மிகைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும். இதற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய உயிரெழுத்தை நீங்கள் சுருக்கி சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. Thank you very much.